А вот и здравствуйте. И привет, Гига. Я уже вижу, ты здесь на Mass Effect пришел. Ха! Опа. Короче, я поставил русификатор на это удовольствие. И она мне не захотела загружать мои сохранения, поэтому придется немножко пройти заново. Я не нацелевший. Да, пойдет. Вот я поставлю нормальный уровень сложности теперь, потому что я просто не хочу париться, честно говоря. Точность низко. Включено. Да, я что-то вообще заболел, короче. Вчера встал, вообще что-то забил стримить, что-то горло. Да и сейчас. Но что-то я смотрел стрим. Что-то так надоело его смотреть. Чувака, короче. Что-то плюнул, думаю. Дай-ка сам поиграй. А чё бы и не запустить под это тело? Так, ну это мы все видели уже, где пропустить. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. Да-да-да, ребят, это мы уже все видели. Так, что-то у меня как-то звук реагирует на все это. Раудентин, это правильно. Вроде все правильно. Ну ладно. The Arcturus Prime relay is in range. Initiating transmission sequence. Единственное, что я хочу в этой игре сделать, я хочу сохранить жизнь Рексу. Это вот единственный мой план. Остальное, в принципе, не важно.Ё, куда летим? Йо, здорово, Гига. Я, кстати, что думаю? Может, камеру подрубить? Я, конечно, не выгляжу. В принципе, плохо я не выгляжу, но... Думаю, подрублю. Надо куда-нибудь, правда, засунуть. Опа. Так вот. Я постригли. Вообще. Кстати, собрал я этот корабль из Лего. Вообще огромный. Здравствуйте, его. Привет, Оги. Строение так себе, блин. Болею, вот что. Вчера поэтому вообще стрима не было. Что-то у меня вчера горло вообще... И сейчас можно, в принципе, слышать, но... Я что-то смотрел, думаю, пойду в игру какую-нибудь поиграю. Что-то так надоело сидеть уже. Я, кстати, поставил немного получше теперь графин. Еще чуть-чуть. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectre's in trouble. Вот точно вот I don't like having him on board. Горлом точно все не Call me буду. paranoid. Чуть-чуть. You're paranoid. The council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Еще меня постригли Yeah, that наконец. is the official story. But only an idiot believes the official story. Отставить разговоры. You're soldiers. Act like it. Sorry, Commander. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Branch. Че, Гига, хочешь корабль увидеть? А ты, Оги, любишь Лего? Я люблю Лего. А что решил с явкой стрима? Я не знаю, что.
Постригся вроде, чистый. Нездоровый немного, но под такую игру чё бы не подрубить. Я сегодня планирую долго посидеть в Mass Effect. Ну, хотя, ты уже собрал, да. Я что-то посмотрел, сколько там деталей, он огромный, его на стол неудобно ставить. В принципе, я вебку... Я даже, короче, у бати вебку планировал взять. Я, в принципе, их мог бы здесь поставить, но... Его было бы неудобно, слишком много всего. Тут надо полстола было разбирать, короче. Корабль с лего. Блин. Ну да, я уже его собрал, слышали, капитан? Вы его разозлили. Don't blame me. The captain's always in a bad mood. Only when he's talking to you, Joker. Я все равно чувствую, его придется тащить сюда. Руки-мышки вроде даже остались, да? Корабль из лего вообще отлично. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. Info's on a need-to-know basis, Presley. Я буду качать прогон. Understood, Commander. Где этот доктор Чаквас? What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Я вчера сидел в ожидании стрима до 3:00. Ну, извините. Не было. Я обещал, но не было. Я не сделал анонс. Чё, дальше вроде все по расписанию. Не знаю, завтра, кстати, приеду на работу. Возможно, отпрошусь нафиг. Самое главное, в любой части Mass Effect. С кем будешь мутить? Со всеми, но не с мужиками. Я знаю в Mass Effect 2, как со всеми замутить. Вот. Ну, я, правда, не знаю, как с DLC-шными персонажами. Ну, или хотя бы с одной, с этой бабой. С этим не Зангиев, а как его? Зоган, как на З, короче. По-моему. С ними я точно не буду мутить, он страшный. Со всеми не получится. Ну, я не помню про первую часть, я тебе говорю. Я ее быстро пробегал, поэтому буду играть как пойдет. Я даже не помню, какие тут персонажи. Точно это будет не вот эта первая тёлка, потому что я ее убью. Это вот как бы... Это я небольшой спойлер говорю, но уже... Это решено уже давно. С Кайденом точно не буду, а остальное не знаю, не помню даже кто-то. А, наверное, Лиара еще есть. С Лиарой вроде легко, там само собой получится. Это ваша работа, доктор! Доктора? С доктором? Нет, доктором я не буду мутить. Кайден. Ну, Кайден и вот эта вот баба еще. Я не помню, как ее. Вот не помню и все. Значит, я перепутал. Да, Кайден Оленко. Задание как задание. А Mass Effect 2 я уже буду на самой максимальной сложности проходить и так далее. Тализору топишь. Это в третьей части она становится или во второй Тализора? У вас Норманди. Так. Не надо играть в героя. Здесь этим занимаюсь я! Второй вроде. Ну, короче, в какой-то части. Ты решил все части пройти? Чё бы нет, чё бы нет. Я не буду их прям сразу, наверное, вкидывать, но... Первую часть я не знаю. То есть я знаю, что я быстро пробежать, я могу там за 2 стрима. Или, может, за сегодня, если постримлю 8 часов, то пройду. А... Меня просто бесит кататься, например, на Мако, там, по планетам. Это вообще меня раздражает. А второй части... Там такой вариант. Летать по планетам и собирать ресурсы там по 1000 на апгрейды, которые стоят по полтиннику, или просто там сразу артмани себе начетерить их и не париться как бы всю игру, потому что это тупо трата времени. То есть, как бы, либо мне это оффстрим придется делать, либо я просто артмани как бы заделаю и скажу, что это сделал сам. Может, в стриме никогда вы никто это не проверите. Просто. То есть, как бы, вот тоже не знаю, что делать. Это мы посмотрим потом.
Тем более мне там все апгрейды нафиг не нужны. Я не потачу разузнать. Спектры. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. Я не там, мне обычно прохождения хватило. Но я знаю, что тут вот с этим Мако там кататься по планетам, убивать каких-то червей, то время убьешь столько, я этим заниматься не буду. Я не такой манчкин, по крайней мере, не про Mass Effect. Так. То есть я, возможно, что-то пропущу на этих планетах, ну и пофигу вообще. Теперь тебе точно, когда решаешься, все сам собираю. Ну вот и не важно, я как бы не скрываю это. То есть это тупо трата времени. Оно ничего не дает, это абсолютно неинтересно. Там вот у тебя планета вот такая в центре экрана получается. И на ней как бы прицел. Ты просто правой кнопку мышки зажимаешь для сканирования и вот так водишь по ней. Медленно, медленно. Пока у тебя вот тут слева где-то такие графы. И все, вот когда они вот так вот делают, ты просто отправляешь туда пробу, тебе дают ресурс. Все. И вот так ты делаешь, пока у тебя не будет куча ресурсов. Это абсолютно неинтересно, это просто растягивание времени, и все. То есть я это делал 1000 раз, как бы, и я сам все ресурсы набирал, потом я... Не, я про ресы на апгрейд во второй. Что ты писал, я уже не помню, блин. У меня сообщения пропадают, я, наверное, что-то опять неправильно понял. Так, ладно, идем. Капитаном побарзарим. А, погоди, это не капитан. Меня обманули. Говорю, что фигней этой заниматься не обязательно, ресов и так хватает. Не на все. Далеко не на все. Если ты играешь на солдате, тебе не хватит в жизни на все пушки на апгрейд. Потому что тебе надо апгрейд дробовики, пистолеты, штурмовые винтовки, еще и снайперки. Тебе не хватит ресурсов на это. А, еще и это... Опять же, там, панацелин, как там, припасы для тяжелого оружия, бла-бла-бла-бла-бла. Не хватит. Еще апгрейды на напарников. А ты про это? Ну, я вообще забил. Ну, видишь, я как бы... Ты на какой сложности играл? Меня интересует моя комната. Что? It's more than just a tourist destination, isn't it, Shepard? Eden Prime is a symbol of your people. A perfect little world on the edges of your territory. Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Никому это секретом не будет, что здесь произойдет. Я буду быстро это все проходить, а потом уже после цитадели уже пойдем повдумчивее. I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. I already figured that out. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. What's the payload, Captain? A research team on Eden Какой груз, капитан? unearthed some kind of beacon during an excavation. Контрабандист. Шепард. Правильно? Какой-то маньяк. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like Obviously, this goes beyond mere human interest. Бла-бла-бла. Так, мне не нужна ваша помощь. Я сам разберусь с протеанами. There's more, Shepard. Nihilus isn't just here for the beacon. He's also here to evaluate. Могли бы предупредить меня Заран. Guess that explains why I bump into him every time I turn around. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role. Короче, что, Гига, тебе принести кораблик или нет? Тебе, вот, тебе, наверное, интересно все же, я вот все тебе выманиваю на четкий ответ. I don't like people making decisions about my future. This isn't about you, Shepard. Humanity needs this. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Понятно, понятно. Это мой тест на то, чтобы меня взяли в спектры.
Но как уже все знают, что что-то пойдет не так. Что-то чуть-чуть не так. Я готов, все, не надо разузнавать ничего. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. А, это Эшли Уильямс, вот кто она, я вспомнил. Она же Эшли Уильямс? Это нельзя смотреть. Так. Просто не получается. Неси, конечно. Ну да, я что-то не ждал другого ответа. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complex. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up. Такой вот он, блин, я даже не знаю, кого перехватить, такой вот. Блин, он даже в камеру не влезает. Вот смотри, моя голова вот напротив него. Engaging stealth systems. Огромный, блин. Мне кажется, даже Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Я что-то только сейчас понял, что я... Что-то я далеко от микрофона был. Короче, все. Niles will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. Как говорится, мне все равно, что мне 26 лет, мне просто нужен этот корабль. I don't like putting my life in the hands of a Turian, sir. Niles is on our side. He wants you in the specters, and he wants that beacon. We've got his back, Captain. The mission's yours. Только что он не хотел ему доверять свою жизнь, а теперь он говорит, что прикроет его. We are approaching drop point 2. Как-то мышка дергается. А, нет. Так, я уже, короче, забыл все. Так, как? Нет. Я забыл, как бы его пробил. Так, я уже не туда пришел, но тут вроде что-то есть. Все. Утиль успеем мы все уже переработать потом. Или как он тут? Униклей. Унигель. Не, унигель в Dark Dead Space. Так, а куда идти? Я что-то 2 шага сделал и заблудился. Здесь появятся эти первые дроны или нет? Погоди, я... Боже.
Что это там такое? Чтоб вот так вот сделал бы, блин. Все потом. Говорить с Дженкинсом. Глазки ему закроем. Это, мне кажется, он не будет говорить уже. Очевидно. Leave him. We need to finish the mission. Aye, aye, sir. Aye, aye, sir. Я не буду с тобой мутить, Кайден. Чтобы мне эта игра не предложила в награду, я все равно не буду с тобой мутить. Кайден, ты что, полезен, что ли, стал? Нифига себе. Я просто помню, как потом тяжело будет воевать с какими-нибудь Кроганами. Это вообще, короче, это конец. Да, хасков они делают. Все, отстаньте, я помню. Технологии жнецов. Give me a status report, Williams. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. Where's the rest of your squad? We tried to double. I don't think any of the others. I think we held our position. They must. The dig site is close, just over that rise. Lieutenant, let me come. She knows the area, Commander. Understood, Commander. You give the orders, and I'll follow. Move out. Да все, не надо. Он сам совсем разберусь, как всегда. И все. Просто Шепард на морозе вышел, всех расстрелял. Зря тратим время. We're losing time. Oh shit. Так, я вот что понял, я до сих пор не выставил свое одно единственное умение, даже на кнопку. Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them?
Давай, Кайден, вставай. Мы всех убили. Humans. Thank the maker. Люди. Close the door before they come back. What are you doing? I'm Dr. Warren. Luckily it when the attack came, Marines. No one is saved. The agent. Williams, you can't stop. Hush, Mother. Ну ладно, я сам обойду. Вроде идем назад, да? Или да? Понятно, это че? Этого сейчас убьет. Его дружане. Sarah. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Что же там случилось? Кто же это выяснил? What is that? Off in the distance. It's a ship. Look at the size of it. It's a bird. It's a plane. Oh, it's a shitty game. Эти хаски вообще какие-то жирные, что ужас. Блин, как я вас, уродов, вообще убивал на нормальной сложности? Эти лежат, отдыхают, ну понятно. Turian? You know him? He's a Spectre. He was with us in the norm. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! Ты трус! I like the way you hid behind those crates during the fight. Really helped us out. Thanks a lot. Me? But I'm just a dock worker. I don't even have a weapon. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. What the hell are you talking about? There were two Turians here. Your friend and another one he called Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told a Prothean beacon. Он нам просто банально пересказывает то, что случилось в заставке. It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. I knew that beacon was trouble. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one? They never Wait had a minute. You were hiding. You survived because you're lazy? You ditch work. I couldn't save them. We need to find that beacon before it's too late. Take the car. I can't stay here. I need to get away from all this. Боже, раздраконили почти.
Так, у меня где-то... А, вот снайперка. Джедаи сегодня явно точнее стреляют со снайперки, чем в прошлый раз. Оу, нифига себе, он мне один раз так попал. Бежит, бежит. Так. О, аптечка. Ты там мне пригодишься. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Так, сейчас опять эти бомбы разминировать, но теперь я помню, где они. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Ого, если мне напихали уже по одному месту. Там как, ребята, стоите себе на открытом месте? Ну да, вас убивают просто как щенков. Все самому надо делать, как всегда. Блин, я когда-нибудь по нему попаду или нет? Так, вот это было... Вот это я попал в него все же. О дела, о дела. Меня даже на средней сложности напрягают какие-то штурмовик, блин. Штурманули мою задницу. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Давайте, ребят, сразу на другую сторону моста.
Откуда у тебя опять полный щит, блин, взялся? Отличный геймплей, конечно. Ой, блин, только не вы. Осталось только собрать лут. Давай, не надо мне мозги, блин, парить. Стройся и все. Так, а да. Что есть? Да, будет прокачаться после этой миссии нормально. Почитать, посидеть, что делает и так далее. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Что я пропустил? Да, в принципе, ничего, если это был в прошлый раз, когда я его стримил. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Не подходи, она тебя сожрет. А, не лезь, она тебя сожрет.
We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy. A human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated. Этого человека надо убить. Убить! Dr. Chakwas, I think he's waking up. Доктор Чаквас. Доктор Каквас. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Хреново. Like the morning after shore leave. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. I expect better of my people, Williams. You endangered our entire mission. Правильно. Осади ее. А ты не помогай. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. What's the damage, Doctor? Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. Я, короче, гением стал, наверное. Сейчас пойду всякие теоремы рисовать. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Жалко нет пункта, просто выгнать ее сразу и все. You sure you're okay? Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. I don't want her on my ship. I'm the captain of this ship, Commander, and I want Williams on our crew. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. Ну их к черту. The Council can kiss my ass. I won't let them blame me for losing the beacon. I didn't do anything wrong. The Chancellor can kiss my ass. I'll stand behind Так you вот с ними надо, Шепард. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. He didn't come to Eden Prime because he hates humans. You're right. Saren has allied himself with the Geth. I don't know how. I don't know why. But it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Нашей гибели. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology?
Blueprints for some ancient weapon of mass destruction, whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. When have they ever done anything for humanity? If we expose Saren as a traitor, the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the ambassador. Пока выходит так, что капитан что-то предлагает, что можно делать, а Шепард только говорит, что да пошли они все, да пошел он, я его убью и все. Шепард простой, как бревно просто. Yes, Commander? Is there something you need? What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Kaiden's lucky. He just gets migraines. I should go. Неплохо там у Кайдена. Сборная солянка в голове. Так, что нам надо-то? I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Что делать-то? Просто открыть шлюз нельзя. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Я даже свернул нечаянно. Так бывает. Выходит за камерой. Вот отчасти поэтому я обычно с вебкой не стримлю.
Сейчас будем перед Удиной. Удина, все в порядке, Удина. Или сразу перед советом, хотя не, сначала с Удиной. This is an outrage. The council would step in if the Geth attacked a Turian colony. The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action. You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. I'm not gonna sit on my ass just because the Council doesn't want to do anything. If they won't stop Saren, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. И все первого уровня, а? Так я моднее выгляжу. А ты чего ожидал в начале игры? В смысле? Ты о чем? Я вроде знал примерно, что будет. Что значит выбранный предмет? А, ладно. Ну все, первого уровня. Да блин, я в прошлый раз, по-моему, когда проходил, у меня что-то второго уровня упало из ящика. Я как сейчас помню. Нам нужен по-любому один спец, который будет пробивать щиты прям по-любому прям. Надо посмотреть, у кого какие спелы и определиться с этим. Я не помню, зачем этот унигель мне нужен, но... Ну, зачем-то нужен. По-моему, для всего вообще. А гранатомет. Гранатомет вообще.
Чтобы взламывать замки. Че, и все, что ли? По-моему, там вообще для всего нужен. От того-то он и уний. Шлем. Блин, я хочу шлем поменять, он мне не нравится. Я не могу тяжелую броню одеть. Теперь я модник. Так. Теперь мне надо как-то найти, где кнопка скиллов. О. Кнопка U. Ой, так, короче, у вас, блин, автораспределение мне неохота, блин. Честно, неохота что-то сейчас. Поэтому... так. Тебя же это перегрузка. Хроника. Страх. Так. Так. Да, первая помощь. Вот, тяжелая броня, вот это не надо. Солдат. Я не, кстати. Это надо. Сразу, чтобы больше очков было. Так, у меня теперь есть, знаешь, даже под огнем против. У меня теперь нету этого, что ли? Спрячь. Ой, блин, как же я обожаю вот это искать, куда идти, блин. Так, карту. Карту. Я где? А, вон он я. Слава богу, во втором эффекте это дерьмо все убрали. Добавили, правда, немного своего, но вот этого, слава тебе, Господи, нет. Чтобы не надо париться. Так, а есть какие-нибудь магазины управления? Банк. То есть все равно придется сходить пока. Президиум. Saren's hiding something. Give me Garus. Stall them. Stall the council. Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Commander Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Вы ничего не нашли. Sounds like you came up empty. Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. But I know he's up to something. Like you humans say, I feel it in my gut. I think the council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Мы еще встретимся, Гарус. С собой даже замутить можно. Что я, конечно же, делать не буду. Еще и мизрасовый, да еще и гей. Ну это вообще не мой стиль. Что-то можно просто достать оружие и начать тычить всем.
hearing's already started. Come on. Костюмчик бы одел, нет, в броне пошел. But there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be Врет как дышит. makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard, the one who let the beacon get destroyed. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? You can expect me to kill you the next time we meet. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor. Высокомерный ублюдок, просто всеми сейчас. Мы как эти два школьника просто друг друга обзываем, а толку нет. По удаленной связи. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. Гудина такой хнык-хнык. Аж заплачет. Они в натуре что-то из попыхов так пришли, что-то надеялись. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. О, так, Сaren с Сараном. Я ему, может быть, полезен. I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time. Отличные у тебя знакомые у Дина, там бухарики какие-то. Наверное, с ним же и бухал. Shepard will handle this. You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago,
I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Я тоже. Sometimes 1,000 people must die so 1,000,000 can live. But only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. I should go. Good luck, Shepard. Так, ладно, я отойду буквально на минут 10, поем быстро и вернусь. Чаек себе еще замучу, и потом дальше пойдем. Сейчас, 10 минут. Заглушка повисит. Все, не скучайте.
О, все. Ой, я вернулся. Тут мне лечебных эликсиров надавали. Приполз наконец. Сколько времени-то прошло? Где-то 10 минут прошло, нормально все. Чё? Эликсиров. Еще надо температуру померить. Сейчас пока играть буду. Опа. Сейчас еще на работу будут звонить на стрим. Так. Возвращаемся к насущным делам. Экран включись. Так, что я делал? Мне надо с Гарусом идти встретиться. Мне надо найти какого-то Харкина, короче, или какого-то алкаша, который где-то бухает в бары. Только так можно спасти Галактику. Вроде нормально, даже горячего супчика проел, даже горло чуть-чуть пробило. Но это, правда, ненадолго все равно. Вроде бежит одинаково, что так, что так. Управление. Этот лифт ведет к президиуму. Находится большая цитадели. Блин. Все встали по стойке смирно. Если кто-то шевельнется на лифте, он умрет. Страшной смертью. Рука его, разделенная на молекулы, отправится в одну часть галактики, все остальное часть в другую. Не двигайся, Кайден, не говори! Уроды. Оги, кем из них пожертвовать? А еще что, знаешь, что я еще буду делать? Гига, я буду журналистский по харе давать. Посольский зал, мне уже показалось польский написано, я уже думал, все. Уж думал, хватит. Так, мне надо посмотреть, что мне надо делать. Так, разоблачение Сарана. Ведь сегодня сама нужно найти доказательства социального изъята. Говорить с советом. Сведения. Отправить логово Коры. Говорить с агентом СБУ. Банк. Сюжет. Логово Коры. Блин, где? Поэтому пока поймем в банк. Офигеть. Давай, доставай оружие, ты с ним, мне кажется, быстро бегаешь, ну и, по крайней мере, ощущение такое. Стоять, стрелять буду! А нифига, что-то прям в него начал стрелять. Так мы относимся к лорианцам. Вон. What's this? One of the Earth Clan. Of the Earth Clan. One, yes. You are the one called Shepherd. The tale of how you survived the great tragedy on Akuz is truly remarkable. I am amazed each time I hear it. I don't like strangers keeping tabs on me. Forgive me, Earth Clan. My name is Barlow. Мне даже поклонник сказал, что ты ублюдок, я ненавижу таких, как ты, и все.
I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. Чё грустный такой сидишь? Да я вроде наоборот подулыбаюсь. Просто я болею еще. Привет, Серега, что я... Кого-то к тебя я не ожидал здесь увидеть. Так, я финансовый консультант, я что-то пропустил, блин. Я посоветую... Ну ладно, чуть поаккуратнее с ним. А чуть чайку хлебнуть, да? Эликсир это против болезни. Говорите быстрее. А я просто в смену наконец-таки вышел, теперь времени побольше. Нормально. Чё там, нормально-то устроился? Ты уже ездил в командировку или нет? Что у тебя по планам-то на новогодние праздники? Потому что я точно ничего делать не буду. Может, только стримить и все. Saren's turned on a lot of people lately. I don't know the details, but the shadow broker hired a freelancer to deal with. Не, я в марте поеду. 31-го в ночь, а потом 2-3 выходных. Если ты в марте поедешь. То, что ты в марте поедешь, вообще пофигу. До марта еще как до Китая раком. That's not much to go on. I just told you that the most famous specter in the galaxy betrayed the shadow broker. Quite a bargain. Так, что там мне? Термометр мне скажет. Speak with the Krogan if you want to learn more. I heard я 37,3. Citadel security. If you hurry, you might catch him before he leaves the academy. Ну так вот, ребята. Ходил, съездил, купил себе Лего, купил ресивер и заболел нафиг. Isn't it strange that a Krogan would want to speak with CSEC? Very. However, I doubt the visit was entirely his choice. You'll speak with him if you want to know more. Пошли. Нечего у меня у тебя узнавать. Ты грязный, жирный банкир, блин. Колобочила. Так. Я так понимаю, мне на какой-то нижний уровень надо. Вот сюда. Экспресс-цитадель. А, нет, рядом что есть. Далеко ходить-то и не надо. Федуловки тебе надо до здоровья. Да ни хрена. Федуловка меня только убьет, блин, еще больше. Так, жилые сектора. Да, вот капа-капа, да. Это да. А ты, Серег, любишь Лего? Что за нахрен? Бандиты. Так, у меня должна быть где-то... Нужна перегрузка. Во. Так, один есть. Фу. Слабые убийцы, блин. Я пиво люблю и девок. Может, ты девок из Лего тоже любишь? Так, где-то здесь он. А, вот он. Я, кстати, помню его. Он появится во второй части. Блин, чайсом берем, какая же мерзость. Garrus? You must be one of Captain Anderson's crew. Poor bastard, still trying to bring Saren. Чё ты, Серега, играешь в доту? Я вроде вижу, ты играешь. Не знаю, может, ты просто заходишь и смотришь на кого-нибудь. Ну, то как Дима играет. Так, надо высморкаться. It was all very hush-hush. The first human ever given that honor, and then he blew it. Screwed up his mission so bad they kicked him out. Of course, he blames Saren. Says the Turians set him Так, up. по игру надо, можно будет поиграть как-то. Блин. Вот знаешь, сейчас сказал вот.
Я последний раз... Слушай, не так давно. Я даже не помню, зачем я запускал. Я думал, там годик будет уже. Давай, пролагивай. Так, вот, пролагал. Облажался на задание. Настолько, что вышел. Конечно, мой сам тоже поставил. You said they covered all this up. How'd you hear about it? I spent 20 years working cases here on the Citadel. Я пойду свет включу. Небольшой. Secrets are like herpes. If you got them, you might as well spread them around. Просто мечем, ну да, я слышал, они там переработали эту систему, что-то сделали как в КС, ну как я понял, как мне объяснили. А свет ремонт. One more chance. Tell me where Garrus is now. Okay, settle down. He went to speak to Dr. Michelle over in the med clinic on the other side of the wards. О, сразу все хорошо. Ну да, как КС. Конечно, можно собраться с Димой поорать, да мы будем, я не знаю, это будет цирк скорее. Я буду говорить, что я ничего не помню. И играть на своем клокверке и промазывать каждым хуком. Или ты вообще КВшки предлагаешь поиграть, чтобы мы вообще это... умерли. Так, теперь мне в какую-то клинику надо. У нас все, у нас уже план так-то готов. У нас там по персональности получается. О, крупнокалиберный ствол. Взять все. О, блин, мало. Надо больше. Надо куда больше. Блин, как же я-то ничего не помню здесь. Да, блин, тяжелее, чем во второй части это все ходить здесь. I didn't tell anyone, I swear. That was smart, Doc. Now if Garrus comes around, you stay smart. Keep your mouth shut or we'll... Who are you? Let her go. Вот Гарус просто. Снайпер. Просто влетаем, заряжаем оружие. Так, я зря все это стреляю, я понял. Можно стрелять-то. Просто как в голом пистолете, блин. Блин, это средний уровень сложности. Ну, так долго умирают. Она сейчас взорвется, да, это противопожарная система. Perfect timing, Shepard. Gave me a clear shot at that bastard. 5 патронов в голову, нормально, да, нормально, поверь, это еще хорошо отделались. You took him down clean. Sometimes you get lucky. Dr. Michelle, are you hurt? No, I'm okay. Thanks to you, all of you. Why were they threatening you? Who do they work for? They work for Feast.
They wanted to shut me up, keep me from telling Garrus about the Quarian. Кварианки? Это Ализора, что ли? Does this have anything to do with the investigation into Saren? I think it might. Dr. Michelle, tell us what happened. A few days ago, a Quarian came by my office. She'd been shot, but she wouldn't tell me who did it. I could tell she was scared. Доктор Мишель. Несколько дней назад ко мне приходила кварианка. Такая прям француженка, что ли, Мишель. Ой, вся эта стрельба меня так утомила, мне надо пойти попить вина. Куда она пошла? I put her in contact with Fist. He's an agent for the Shadow Broker. Not anymore. Now he works for Saren. And the Shadow Broker isn't too happy about it. Fist betrayed the Shadow Broker? That's stupid even for him. Saren must have made him quite the offer. That Quarian must have something Saren wants. Something worth crossing the Shadow Broker to get. She must have something that proves he's a traitor. Did the Quarian mention anything about Saren or the Geth? She did. The information she was going to trade. She said it had something to do with the Geth. She must be able to link Saren to the Geth. There is no way the Council can ignore this. Time we paid Fist a visit. This is your show, Shepard. But I want to bring Saren down as much as you do. I'm coming with you. You're a Turian. Why do you want to bring him down? I couldn't find the proof I needed in my investigation, but I knew what was really going on. Saren is a traitor to the Council and a disgrace to my people. Saren, он просто позор. Хорошо. Welcome aboard, Garrus. You know, we aren't the only ones going after Fist. The Shadow Broker hired a crow. Все, папа, все, иди отсюда. Нормальный человек в отряд. A Krogan might come in handy. Last I heard, he was at the CSEC Academy. What's he doing there? Fist accused him of making threats. А, вот Рекс. We brought Rex in for a little. Вот единственный план у меня на эту игру — оставить Рекса в живых. Это вот самое главное. Это прям must have. Все, баба, можешь гулять. Все, автораспределение не хочу. Ты чё, приболел? Да, танк. Здорово, кстати. Я поэтому вчера тоже не запускал. Что-то я братулескус приболел. Походу завтра на работу, если и пойду, то явно ненадолго. Так, мне надо в академию, мне надо к СБУ. В СБЦ. СБУ это немножко в другом месте. Ты поправляйся, давай, да. Да что-то вообще, блин. Температура вот уже 37 там с копейками. Что-то на... О! Ха-ха! Кто помнит, что сейчас будет? Или кто догадывается, что я сейчас сделаю? I'm an investigative journalist working here on the Citadel. Could I have a moment of your time? Нет! I don't have time to give interviews, Ms. Wong. I don't want an interview. I'm looking for information. I've been hunting for evidence of corruption and organized crime on the Citadel, but there are places I can't go. I was hoping you might share anything you find during your own investigation. I can make. Ни за что. I'm here to do my job, not yours. Goodbye, Ms. Wong. I see, Commander. I apologize. Иначе не сейчас. Блин, ну когда-то ей точно можно будет в харю дать, в каждой части. Третья, я как сейчас помню, она такая: я чему-то научилась, мистер Шепард. Он ей просто другой рукой. Так, мне надо где-то, где СБЦ это. Президиум. Горох, по-моему. Клиника, логово Коры. Президиум. Посольство, башня. Давай финансовый район. Всегда там, где есть финансовый район, там должна быть охрана. А, вот управление СБЦ.
Блин, что опять вот ходить, обходить, блин. Но это лучше уж так, чем я сейчас буду, блин. Чуть ли не наугад клацать, что где есть. А я так что-то сидел, смотрел тоже какой-то стрим. Потом мне что-то этот стрим как-то дико надоел. Чувак что-то там странную хрень начал нести, как по мне. Я что-то думаю, пойду-ка поиграю. А раз я думаю, пойду поиграю, значит надо и самому запустить. Вот что-то Mass Effect так. Играю себе потихонечку. Поставил русификатор. Наконец, это одна. Серега, ты, кстати, первый модер, который у меня тут зашел на канал, блин. Вообще ужас. Чаще заходи, можешь банить кого хочешь. Это первое, что ли? Да. Это практически самое начало. Буквально вот после первой миссии на Eden Prime мы шляемся под цитадели туда-сюда, тут всякие... Ну что, всех забанят. Так, тихо. Это... Не это, как его, властью не перед... Как там правильно называется? В смысле, кого хочешь? Нет, Сережка. Сережки на самом деле не все можно, но очень много. Значит, не сдался видеть. Я хожу туда, куда считаю нужным. Это лицо Жириновского тут должно быть. I just need some information. You humans are always so curious, always sticking your fingers into someone else's pie. Is that the right expression? Never mind. Forget I asked. Was there something you... Серега никого... Да, Серега никого не забанит. А если забанит, я разбаню. Как это? Властью, когда это... Как это называется? Там четкий термин, если я вот забыл. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the city. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the council, I spend most of my time liaising between the two. Как там, да? Это злоупотребление полномочиями, да. I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. The council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? Так, Tell me расследование. about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of getting on details about ongoing investigations. А чё я пришел? На то я уже забыл сам. Я вообще что-то выяснил. А, Рекс. Поговорите с Рексом, а где он? Он, блин, возьму Академию СБЦ. Если хотите, не может встретиться с ним там. Так, я не туда пришел, что ли? Где комиссар Рекс? Комиссар Рекс не из этой игры, кстати, к счастью, наверное. Так, да что-то я не туда пришел. Так, а что мне еще надо-то? Блин, а где я? Эмпориум. Где, блин, Академия? Здесь не может быть просто где-нибудь за углом буквально? Там компьютер, его можно пощелкать. Так, ты же не против, директор? Предупреждение. Дорогой друг его. Биотик, ну, получается. Статуя Крогана что-то тут делает.
Так, надо Академию СПЦ теперь где-то искать. Ой, блин, мам дорогая, где это? Где это? Где это? Так, я явно не сюда зашел, никуда надо. Ой, открывайся. Так, надо, блин, искать. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. О, я знаменитость. Личный вопрос. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. Так. What is this place? This is the Presidium. If you have more questions, please access Avina. What's that? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to Теперь мне надо к ней обратиться. I should be going now. Have a pleasant Авина. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. What does that mean? I am a Ну, блин, зачем спрашивать? Я знаю зачем. Programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals. Give me the tour. You are on the far end of the Citadel tower, where the council I want to know more about Citadel security serves as law enforcement. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Goodbye. Не помогла она мне нифига. Вот управление есть. Дай флажок, блин. Поставь себе, знаешь, где флажок. Так. Блин, ну с таким топографическим кретинизмом я могу тут долго плутать. Президиум. Ой, башня. Я сейчас туда же, да, отправлюсь? Рынки. Переулок, клиника. Hello, Earth Clan. No doubt you've just come back from the colonies. Will you be needing supplies? Show me what you've got. Most excellent. Вау, цена 40 тысяч. Обычный товар 80 тысяч, бля. Виду-то совсем себя неважно чувствовать должен. Ну, секунду. Да, нормально. Играть могу. Продажи 300. Виндовка Мститель.
Так, это та винтовка, о которой я думаю. Так, не той, ай. Так. О, вот это лучше. Так, ощущение тепла. Поглощение тепла. И урон синтетиком. Просто. Так, чуть переоделись, но это нам не помогает. Блин, где это тупая полицейская академия, блин. Давай логово коры. Там можно сходить. Его, блин. Его, блин. Если они тут. Гарус, ты не хочешь присесть? Что вы делаете, блин? Так, нормальное оружие. Enemies everywhere. Вы отстреливаетесь, нет? Так. Игра дает себе знать, что она довольно-таки старая. На тебе. О, мистер Кроган. Это уже больше проблем. Еще один. Stop right there. Don't come any closer. Warehouse workers. All the real guards must be dead. Stay back or we'll shoot. Пускаешь ошибку. I just killed 50 bodyguards to get in here. What do you think I'll do to you? Screw Fist. Вот так вот вам. Нормально все. Все хорошо работает. Стрельба в людей отлично помогает. О, снайперская винтовка, штурмовая винтовка. Дробовик и таган. Так, вам, уродам, блин, что давай вещи, что не давай, все равно вы нормально не будете ничего делать. Получше для него будет. О, тихо. Так что я залез явно. Не очень приятно. За диваном ты особо не спрячешься. Ой, блин, заново всех расстреливать. Как же кайф. Блин. Вы попадете в него, он сидит без укрытия, блин. Ой, ракалы.
кашу, блин, не сваришь. Поэтому я не хочу, блин, включать здесь большую сложность, потому что я буду бомбить. Отряд Гуфи какой-то у меня, ну в натуре. Только я что-то делаю. Stop right there. Don't come any closer. Warehouse workers. All the real guards must be dead. Stay back or we'll shoot. I just killed 50 bodyguards to get in here. What do you think I'll do? Well, I'd have never thought. Shooting people isn't. Shooting people is perfectly fine. You whine, yes. Ah. Взять. Ага. Вот фист-то, блин, не из дерьма-то сделан. Tell me where the Quarian is, and I won't have to shoot you in the kneecaps. She's not here. I don't know where she is. That's the truth. He's lying. You've got 3 seconds to come clean. Then I start shooting. The Quarian isn't here. Said you'd only deal with the Shadow Broker himself. Impossible. The Shadow Broker only works through his agents. Nobody meets the Shadow Broker. Ever. Even I don't know his true identity. But she didn't know that. I told her I'd set a meeting up. But when she shows up, it'll be Saren's men waiting for her. Tell me where that meeting is before I blow your lying head up. Here on the wards, the back alley by the markets. She's supposed to meet them right now. You can make it if you hurry. Ты не заслуживаешь жизни. People died here, Fist. You don't get to walk away. Так вот. Обращаемся с бандитами. Никаких, блин, пощады. А! Не успел чуть-чуть. Кстати, музыка ничего такая играет. Ну алло, блин. Что, заблочьте меня, как в Fallout 1? Вы что, издеваетесь, что ли? Ай, блин. До гибели Кварианки 3 минуты. Так, куда идти-то? Я забыл посмотреть, куда идти вообще. Куда-то на рынке. А, нифига себе! Вашего босса убили. Вам что, заняться нечем, что ли? Блин, мои товарищи все сдохли, блин. Идиоты бесполезные. Что, убей меня, блин. Блин, классная музыка. Не ожидал. Так, Джей. Артёр, да пошла ты в жопу.
Аллея какая-то. Ну, блин. Верхние жилые к верхним рынкам. Отряд Гуфи спешит на помощь. Придурки. Пицца. Where's the shadow broker? Where's Fist? They'll be here. Where's the evidence? No way. The deal's off. Расисты. Hostile contact. И сильно-то он спешит. А он такой. Ему все как это. Ему все мана небесная. Вот он и не спешит особо. Алло, перегрев. Так, саботаж. Так, я когда-нибудь смогу пострелять? Вот у меня такой вопрос. Так, ребят, нормально, что просто среди вас? Так, отлично. Классная игра, конечно. I knew I couldn't trust him. You got proof Saren is working with the Geth. Hand it over. Not so fast. Who are you? I don't have time for questions. I need the evidence you have against Saren. I guess I owe you. But not out here in the open. We need to go. Хорошая игра, конкурс интересный. Нормальная сложность называется. Просто стою вот так вот в лицо ему, прям стреляю в упор, а им пофигу вообще. Закрой рот! I would have told you that if you hadn't jumped down my throat. I apologize, Commander. This whole thing with Saren has me a bit on edge. Maybe we should just start at the beginning, Miss... My name is Tali. Tali Zora Naraya. We don't see many Quarians here. Why did you leave the flotilla? I was on my pilgrimage. My rite of passage into adulthood. Давайте к делу. During my travels, I began hearing reports of Geth. Since they drove my people into exile, the Geth have never ventured beyond the Veil. I was curious. I tracked a patrol of Geth to an uncharted world. I waited for one to become separated from its unit. Then I disabled it and removed its memory core. I thought the Geth fried their memory cores when they died. Some kind of defense mechanism. Правда? How did you manage to preserve the memory core? My people created the Geth. If you're quick, careful, and lucky, small caches of data can sometimes be saved. Most of the core was wiped clean, but I salvaged something from its audio banks. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. That's Saren's voice. This proves he was involved in the attack. He said Eden Prime brought him one step closer to finding the conduit. Век таких технологий, просто нашли аудиодорожку и такие, уа, все, доказательства против Сарена неоспоримые. Wait, there's more. Saren wasn't working alone. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. I don't recognize that other voice, the one talking about Reapers. I feel like I've heard that name before. According to the memory core, the Reapers were Так, я a пока hyper-advanced machine чудесного that эликсира existed чуть 50,000 не выпью, years но ago. подышу им. The Reapers hunted the Отваром. Protheans to total extinction, and then they vanished. Просто лечиться в прямом эфире, это вообще то.
Sounds a little far-fetched. The vision on Eden Prime. I understand it now. I saw the Protheans being wiped out by the Reapers. The Geth revere the Reapers as gods, the pinnacle of non-organic life. And they believe Saren knows how to bring the Reapers back. The Council is just going to love this. Они, блин, ладно, не говори. They won't believe you anyway. Just keep them out of this. We have to tell them. Even if they don't believe anything else, this proves Saren is a traitor. The captain's right. We need to present this to the council. Зачем мне дают выбор, если все равно, короче, капитан говорит, что ты не прав, Шепард, и все равно делает как это. Делает как сюжету угодно. I'll take all the help I can get. Thanks. You won't regret this. Anderson and I will go ahead to get things ready with the council. Take a few minutes to collect yourself, then meet us in the tower. Так, все, лекарство пока отставить. Так, что у нас теперь по заданию? Трение. Блин. Блин, надо понять, где этот Кроган. Вы должны при этом присутствовать. Ну, пошли. Мне кажется, я каким-то образом сумел оскорбить этого директора СБЦ, и поэтому они меня теперь это не пускают. Excuse me, Commander Shepard. Could you spare a moment of your time? Samesh Bhatia. Commander Shepard, my name is Samesh Bhatia. Forgive the intrusion, but I have nowhere else to turn. A lot of people want my help these days. What makes you special? My wife was a Marine. She was in the 212 on Eden Prime. The 212? Isn't that Ashley's unit? She might want to meet Mr. Bhatia. I've requested that my wife's body be returned to me for cremation, but the military has refused my request. I can put in a word with the embassy and speed things along. The man in charge of my case is Mr. Bosker. When I last saw him, he was in the expensive bar. Thank you for your time. Ой, блин. Так, не, надо не отвлекаться. Поехали. Башня. What? Oh, no, yes, is there something you want? Why are you so interested in the Keepers? I've got no interest in the Keep. Don't play dumb. We saw you trying to do something with the Keeper. I'm not so sure I should be talking to you about this. We're just talking. Is there something wrong with that? No. I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the Keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed to disturb the Keepers. I don't really think my scanning... I'd like to do it more openly. I'm going. So long. Задницу. Интересный соларианин. Или как там у вас? Come on.
Udina's presenting the Quarian's evidence to the Council. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. You wanted proof? There it is. This evidence is irrefutable, Ambassador. Saren will be stripped of his Spectre status, and all efforts will be made to bring him in to answer for his crimes. I recognize the other voice, the one speaking with Saren. Matriarch Benezia. Matriarch Benezia? Who's she? Matriarchs are powerful Asari who have entered the final stage of their lives. Revered for their wisdom and experience, they serve as guides and mentors to my people. Matriarch Benezia is a powerful biotic, and she had many followers. She will make a formidable ally for Saren. I'm more interested in the Reapers. What do you know about them? Only what was extracted from the Geth's memory core. The Reapers were an ancient race of machines that wiped out the Protheans. Then they vanished. The Geth believe the Reapers are gods, and Saren is the prophet for their return. We think the conduit is the key to bringing them back. Even know what this conduit is? Меня зовут играть в CSGO. Я CSGO не играл вообще столько времени. Saren thinks it can bring back the Reapers. That's bad enough. Listen to what you're saying. Saren wants to bring back the machines that wiped out all life in the galaxy? Impossible. It has to be. Where did the Reapers go? Why did they vanish? How come we found no trace of their existence? If they were real, we'd have found something. Опять совет тупит. About Saren, and you refuse to face the truth. Don't make the same mistake again. This is different. You proved Saren betrayed the Council. We all agree he's using the Geth to search for the conduit, but we don't really know why. The Reapers are obviously just a myth, Commander. A convenient lie to cover Saren's true purpose. A legend he is using to bend the Geth to his will. 50,000 years ago, the Reapers wiped out all galactic civilization. If Saren finds the conduit, it will happen again. Saren is a rogue agent on the run for his life. He no longer has the rights or resources of a Spectre. The Council has stripped him of his position. That is not good enough. You know that is not good enough. In the Traverse, send your fleet in. A fleet cannot track down one man. A Citadel fleet could secure the entire region, keep the Geth from attacking any more of our colonies. Or it could trigger a war with the Terminus systems. Trying to do galactic confrontation over a few dozen human colonies. Every time humanity asks for help, you ignore us. Shepard's right. I'm sick of this council and its anti-human bull. Ambassador. Bull. There is another solution. A way to stop Saren that does not require fleets or armies. No, it's too soon. Humanity is not ready for the responsibilities that come with joining the Spectres. I faced Saren on Eden Prime and exposed him for a traitor. I've proven myself. Commander Shepard, step forward. Друг друга кивают молча. Универсальное понятие явно в этой игре. It is the decision of the Council that you be granted all the powers and privileges of the Special Tactics and Reconnaissance branch of the Citadel. Spectres are not trained, but chosen. Individuals forged in the fire of service and battle. Those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the Council, instruments of our will. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace, both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. You are the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species. Как раз вовремя. I've been ready for this since Eden Prime.
We're sending you into the Traverse after Saren. He's a fugitive from justice, so you are authorized to use any means necessary to apprehend or eliminate him. Any idea where to find him? We will forward any relevant files to Ambassador Udina. This meeting of the Council is adjourned. Ну все, пора идти всех нагибать. Congratulations, Commander. We've got a lot of work to do, Shepard. You're going to need a ship, a crew, supplies. You'll get access to special equipment and training now. You should go down to the CSEC Academy and speak to the Spectre Requisitions Officer. О, как раз Академия СБЦ. Your help to set all this up. I expected your ambassador to be more grateful. He didn't even thank you. What do you expect from a politician? Come on. Right behind you, Commander. Теперь я могу всех устрашать. Так. Пойдем быстрее этим заниматься. Так, что мне надо вообще? Идем. Посольство. My goodness, you're Commander Shepard. Your activities made for quite a briefing in the Diplomatic Corps. Is there something I can do to assist you? You can cut the red tape for a grieving husband. I want you to release the body of Nerali Bachya. Commander, nothing would make me happier. I'm afraid, though, that it's not quite that simple. Serviceman Nerali Bachya died on Eden Prime, as Mr. Bachya no doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. I don't care how badly the Geth mangled the body. It's the husband's right to claim her. We are not holding Nerali Bachya's body out of discretion. We are, frankly, holding the body for research. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Respectfully, Serviceman Bachya may save more lives in death than she did in life. I'll tell Samesh. Next time you cut up a dead soldier, at least tell her husband the truth. That was just the reaction we were hoping to avoid, Commander. But if you think it will help, tell Mr. Bachya the truth. Perhaps he will understand. Please let me know if you have any other questions. Ой, блин. Просто вот Спектру нечем заниматься, сходить. За трупаками бегать. I knew one of your kind would make Spectre one day. I only hope you're better than the one they're sending you after. I'll do everything I can to stop Saren. That's what worries me. Was there something you wanted? What do you know about the Spectres? They're the right hand, or like the underhanded side of the Council. I'll be going. Goodbye, Commander. Блин. Где-то Академия СБЦ, блин, с ума сойти. Hello, Commander. Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? They're running medical studies on Nerali. That's why They're holding my wife served the Alliance faithfully. She gave her life for humanity. Samesh, right now more people are going to die unless the military runs those tests. This isn't about them. This is about my wife, the woman the military killed. Да в харю ему дай. War. People die. If you want to keep that to a minimum, let them run those tests. You think I've not given enough? I just want her to come home.
Let them run their tests. Let my wife say goodbye. О, отступник плюс 9, блин, надо больше. Так. Блин, где этот центральный лифт Академии СБЦ? Блин. Блин. О, другое дело. Квест прямо здесь крутится. Your biotics are impressive, Lieutenant. I'm surprised that humans stop using the L2 configuration with results like yours. My headaches can be pretty bad, and I'm one of the lucky L2 implants. The L3s are safer. Humanity will be judged by the sacrifices its people are willing to make, Lieutenant. The Turians would have kept the L2 implants. А, чё ж так долго-то, боже. Супер быстрый лифт, я вас понял. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Ну еще бы, блин. Кому не хочется, чтобы его насадили и в Хаска превратили. Ой, ну давай, блин, лифт. Это куда? Sec, looking you up. Commander Shepard, here with the Alliance military. First time on the Citadel, that about right? Who wants to know? Just checking for CSEC records. I can only sell goods to authorized personnel. So, will you be purchasing anything today, Commander Shepard? Show me what you've got. Sounds good. Just let me set you up. Well, this must be a mistake. System's telling me to offer you our select stock. Spectre? Well, I heard about that, but I didn't realize it was you. Sorry, Commander. Just show me what you've got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy.
Ну вообще ужас, конечно, цены. Грабите меня. You, human. You the one they call Shepard? Who wants to know? The name's Rex. The Shadow Broker paid me a lot of money to get rid of Fist. Only you got there first. It's not my fault you were slow on the draw. When I get paid to do a job, I finish it. Alone. I don't like where this is going. But I didn't finish this job, Shepard. You did. So the payment is yours. Bounty hunters don't just go around paying off people who take their contracts. I won't take credit for someone else's work. I transferred the payment into your account. I like the way you handled Fist. Now I hear you're going after Saren. I was thinking I should come along. You're a bounty hunter. What do you get out of going after Saren? I'm not in this for the money. I want to be where the action is. There's a storm coming, and you and Saren are right in the middle of it. Why me? Saren's already got a lot of Krogan working for him. Those aren't Krogan. They're servants. They grovel at Saren's feet to lick his boots, trading their freedom for promises of wealth and power. My people were a proud species once. Some of us still remember that. I won't bow down to Saren like the others. We'll take you with us, Rex. Smart move, Shepard. О. У него вот такой супер отряд. Я надеюсь, ты будешь подольше жить, чем этот Кайден, блин. Так. Ага. Надо. О. Не надо, просто распределите и все. Так, он будет ждать возможности правильным лифтом Академии СПЦ. In other news, Exogeny Corp is still denying reports that one of their survey teams has gone missing in the Hades Gamma Cluster. When asked why communication with the survey team was suddenly cut off last week, company officials refused to comment. Хоть побазарьте. Забудем про это. I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. This isn't right. The Normandy belongs to you. You need your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. What happened? I failed.
I couldn't make the cut. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is, I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. I had my shot. It came and went. Now you have a chance to make up for my mistakes. Saren's not going to get away this time. Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The conduit. He's got his Geth scouring the Traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Pharaoh system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharaoh. Ну, поедем смотреть. Maybe you can figure out where the conduit is before he does. The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the conduit, and we stop the Reapers from returning. I'll stop him. We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Maybe I can get to Noveria before the Geth. It's your decision, Commander. Your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. I'll take care of Saren. You take care of the political fallout. Not exactly the answer I was looking for, Shepard. Remember, you were Заткнись и занимайся своей политикой. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer. Ой, блин. Stand by, shore party. Decontamination in progress. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Captain Anderson should be the one in charge. It's like I'm stealing the ship from him. Yeah, the captain got screwed. But it's not like you could have stopped it. Nobody's blaming you. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. Все, теперь мы будем поступать, по-моему. Listen up, Normandy. This is your commander speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. And I refuse to let anything get in the way of that mission. Никто нам не The Council поможет. wants to ignore this. That's no surprise. They've never helped us in the past. No reason they'd start now. But we don't need their help. We can do this on our own. We all know what happened on Eden Prime. We saw the destruction, we saw the bodies, we saw what Saren did. And I plan to make him pay. None of the other species has the guts, grit, or balls to deal with this. So it's up to us. We're the only ones who can stop Saren. I swear to you all, we will stop him. Well said, Commander. Captain will be proud. Пойду я в дотку сыграю. Не хочешь? Блин, не хочу. Не сегодня. Я так больной кое-как в это играю, да. Я в дотку сейчас вообще сливать только буду. Поэтому не, как-нибудь потом. Fancy speeches won't stop Saren from finding the conduit. If we really want to make the captain proud, we better get this bird in the air. Yes, sir. Все, надо пойти теперь. Ладно, попозже зайду. Давай, Серег. Удачи тебе в дотке тогда. А я пойду всем это... А я пойду наводить свою власть. Блин, не хочешь с Пресли говорить. Ну, как хочешь.
На стойке смирно стоишь, правильно. Что нам доктор Чак вас хочет сказать? Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe. Too secure. I wanted to travel the stars, tending the... But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse. And the Alliance always needs good doctors. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. How well do you know the Lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. I should go. Goodbye, Commander. Пока, Чакус. Это особая лаборатория. Оле, оле. Пойду посмотрю, что снизу происходит. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase... Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. Let's see what you've got. You bet, Commander. Заработала кучу денег. Looking for supplies? How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items... What are licenses? Many of the best licenses are hard to get. What are the different manufacturers? There are too many for me to keep track of. But each license will Так, ну explain... понятно. Not right now. No problem. Keep checking back. Thanks for bringing me... I knew working with a Spectre would be better than life at CSEC. Have you worked with a Spectre before? Well, no. But Spectres make their own rules. You're free to handle... At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Exactly. Верно. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you There's didn't more like to it than that. It didn't start out bad. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it. You did the right thing. Yeah. And without CSEC headquarters looking over my As long as you do your job well. Thank you, Commander. Commander? Do you have a few minutes to talk one-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duty squared away. I wouldn't mind talking more later. Dismissed, Chief. Sir.
Не хочешь, не надо. Nice ship you've got, Shepard. What can I do for you? What's your story, Rex? There's no story. Go ask Quarian if you want stories. You Krogan live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was... Подумаешь. They tried the same with us, but we fought them off. It's not the same. It seems similar enough to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? You're still here. It can't be all that bad. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. I was just making conversation. Your ignorance doesn't... As for the genophage infected us, but it's not what's killing us. Are your people really... We're sure not. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go... We're not settlers. We're warriors. We want to fight, so we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. So long, Rex. Shepard. А здесь что у нас? Hey, Commander, you know that Quarian Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. Ambassador Udina made me take her along. Normally, I don't have anything nice to say about politicians, but he made a good call on this. However, I'm guessing that's not why you came down here. I want to know more about the Normandy. She's the best ship I've ever served on. Probably the fastest vessel ever. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Это кварианка, блин. Your ship's amazing, Shepard. Your ship's amazing. It's amazing. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. I don't like the idea of aliens studying the architecture of Alliance ships. We're on the same side here. My people have more reason to hate the Geth than anyone, remember? But you can't blame me for being a little excited. I never dreamed I'd get a chance to travel on a ship as advanced as the Normandy. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla. Grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. I should go. See you later. Так. Вроде со всеми потрещал. Идем делать задание.
Давай на Ферру сначала. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. We saw your ship. Dan wants to speak with you immediately. I've got business of my own to tend to. The Geth wait for no one. They're preparing another attack. Please, up the stairs past the freighter. А он не врал насчет того, что Гетто готовит атаку. Куда-то, короче, вверх по лестнице. Glad to see some soldiers. Surely kill us all. How is a woman supposed to think with guns going off all around?
Что-то у них не очень хорошо дела идут. Oh, Commander. I'm glad they finally sent somebody to help us. You're a bit late, aren't you? Arcelia. Sorry, Commander. Everyone's on edge since... Watch out! We've got Geth in the tower! Protect the heart of the colony! Нормально. Уже начал чувствовать какую-нибудь силушку. Ну. Так и будем стоять. Да, я иду, не блочь. Ой, придурки. Мы перестреляли. Еще. О! Тихо. Ты чё ты щит не задействовал, придурок? Из воздуха материализовались. Ой, ладно, спокойствие. Слушай, да ты прав.
Ну. Ой, дебилы. Bunker. He's the closest thing left to proper channels. И пошел ты. The tower's secure. Thanks to you, Commander. I'm interested in what Saren sent the Geth to find. If it's Geth... They may have been slowed, but they'll be back. They always come back. Tell me what the Geth want. Why are they attacking you? If you want answers, go ask We don't know what they're after. They came, they attacked us, that's all. Their main base is at the Exogeny headquarters. A good place to start looking if you want answers. How do I get there? The Skyway leads. Of course, there's an army of Geth between here and there. Every Geth I And maybe I can get this colony operational. We'll get going then. Good luck, Commander. Бля, я на этом-то завяжу, наверное, сегодня что-то. Тяжко идет. Ой, с моим здоровьем, конечно. Поэтому ладно. Спасибо, что смотрели. И удачи.